எவ்ரிவன், இன்னைக்கு நாங்கள் எங்கே வந்திருக்கோம்னா ஆக்டிவிட்டி பண்ணுறதுக்காக வந்திருக்கோம். இங்கே வந்து போல்ரிங் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ்ஸு. ஈவினிங் டைமில் வந்துட்டு ஒர்க் முடிச்சுட்டு அப்படியே இங்கே போல்ரிங் வருவோம் எப்பயுமே. இன்றைக்கி நாங்கள் வந்துட்டு ஸ்பாந்தோ சர்வில் வந்துட்டு இந்த கிளைம்பிங் இருக்குது, அதனால இங்கே வந்திருக்கோம். ஃபஸ்ட்டு வந்தோடனே €10 டிக்கெட் எடுத்தோம்னா நம்மளுக்கு இந்த ஷூஸும் ஃப்ரீயாக கொடுத்துருவாங்க. இந்த ஷூஸ் கொடுத்ததுக்கப்புறம் நம்ம ஜஸ்ட் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு போல்ரிங் பண்ண வேண்டியது தான். வாங்க எங்களோட சேர்ந்து இன்னைக்கு நீங்களும் பண்ணுங்க. இது ராக் கிளைம்பிங்கான இடம் மட்டும் இல்லை, இங்கேயே வந்துட்டு ரெஸ்டாரண்ட் இருக்குது. நம்ம வந்துட்டு ஒரு டைம் டிக்கெட் இன்னைக்கு வாங்கிட்டு உள்ளே போனோம்னா வந்துட்டு இங்கேயே ஒரு டேவை ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கலாம். எப்போ வேணாலும் வந்து சாப்பிட்டுட்டு அப்படி இல்லைனா ஃப்ரெண்ட்ஸோட சேர்ந்து ஹேங் அவுட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே வந்துட்டு எப்போ வேணுமோ நம்ம கிளைம்பிங் பண்ணிக்கலாம். ரெஸ்ட் எடுத்து 1 டேக்கான பாஸ் தான் வந்துட்டு அந்த €10 நம்மளுக்கு இது பண்ணுவாங்க. இங்க வந்துட்டு பாருங்க, ப்ரௌனிஸ் இருக்கு, குக்கீஸ் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு என்னோட பார்வை எடுத்த உடனே அந்த ப்ரௌனில தான போயிருக்கோம். ரெஸ்ட் எடுத்து ஆமா, அப்புறம் உள்ள கிச்சன் கூட இருக்கு, இங்க வந்து சாப்பிடவும் செய்வாங்க. அதுக்கப்புறம் இங்கே ட்ரிங்க்ஸும் கிடைக்கும். பீப்புள் வந்துட்டு ட்ரிங்க்ஸ் வாங்குவாங்க. ஆஃப்டர் ஒர்க் ஆஃப்டர் கிளைம் ஒரு ட்ரிங்க் எடுத்துட்டு அப்படியே உட்காந்துருவாங்க. இங்க ஒரு 3 மணி நேரம் 4 மணி நேரம். நாங்கள் இங்கே செகண்ட் டைம் வரோம் இந்த ராக் கிளைம்பிங் சென்டருக்கு. இது வந்து ஒரு பெரிய சென்டர். இங்கே வந்து நிறைய டேபிள்ஸ் சேர்ஸ்லாம் போட்டு வச்சுருப்பாங்க. ஏன்னா வந்து காலையிலேயே சிலர்லாம் வந்துடுவாங்க. காலையிலேயே வந்துட்டு டே ஃபுல்லாக இங்கேயே இருப்பாங்க. ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் இருக்கிறவங்களாம் இங்கே வந்து இங்கேயே ரெஸ்டாரண்ட்டில் ஏதாவது சாப்பிட்டு போயிட்டு ஒரு ½ அன் ஹவர் கிளைம் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் வந்து ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு ஒர்க் பண்ணுவாங்க. மறுபடியும் போய் கிளைம் பண்ணுவாங்க. மறுபடியும் வந்து சாப்பிட்டு ட்ரிங்க்ஸை எடுத்துகிட்டு அப்படியே இங்கே ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. இங்கே இப்போ பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும், நிறைய பேர் ஒர்க் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. டைம் வந்து 6:30 ஆச்சு. ஸோ நாங்கள் இனிமேல் தான் போயிட்டு சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு கிளைம்பிங் ஆரம்பிக்கணும். வாங்க எப்படி இருக்கு பார்ப்போம். போகிறேன். எஸ், பயமா இருக்கு. I cheated. புதுச்சு அங்க இருந்து. One step. Just gotta push your leg up and then grab up top. Yeah. There you go. Yeah. Move your leg up a bit. Yeah. Yes. Do the same with the leg. Yeah. Hey. That's a good move. Yeah, you can. இதோ புளியங்குளத்து புலி. It's gonna be a bit tough because at one point it's just walking on the ground. Yeah. Suren, how is it? Suren, எப்படி இருக்கு? அவருக்கு கொஞ்சம் காது கேட்காது. It's okay. Woo! You can do this. You got it. இவன் என்ன குரங்க விட மோசமா தவறா?
think you could have got it without any advice. I think you were too scared, but I think you could have done it. Look at you. இங்கே வந்து நிறைய டிஃப்ரெண்ட் லெவல்ஸ் இருக்குது. நான் எப்பவுமே வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் வந்துட்டு எல்லோ, அதுக்கப்புறம் க்ரீன், அதுக்கப்புறம் ப்ளூ, அதுக்கப்புறம் ரெட், அப்புறம் பர்பிள். நான் எப்பயுமே வந்துட்டு எல்லோ அண்ட் க்ரீன் தான் வந்து பண்ணுவேன். அதுவும் மோஸ்ட்லி எல்லோ மட்டும் தான் பண்ணுவேன். ஏன்னா க்ரீன்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டமாகவே இருக்கும், பிடிச்சி ஹோல்ட் பண்ணி இருக்கிறதுலாம் ரொம்ப கஷ்டம். மோஸ்ட்லி எல்லோ தான் வந்துட்டு பிகினர்ஸ் எல்லாருமே பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் லெவல் அப் ஆகி க்ரீனும் பண்ணுவாங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும். இது வந்துட்டு ப்ராக்டிஸ்க்காக வச்சுருக்காங்க. இந்த ஒரு விரல் வச்சு பேலன்ஸ் பண்ணுறது எப்படி, 2 விரல் வச்சு பேலன்ஸ் பண்ணுறது எப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஒரு விரல் 2 விரல்லாம் பயங்கர கஷ்டம் இல்லை? ஆமாம், ரொம்ப கஷ்டம். என்னால் பண்ண முடியாது. நான் க்ரீன் வரைக்கும் பண்ணாலுமே வந்துட்டு இதை வச்சு பண்ணுறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம், வலிக்கி விடும். அதுக்காக தான் வந்துட்டு இந்த சாக்குன்னு சொல்லிட்டு லிக்விட் சாக் வச்சுருக்கோம். அதை கையில் போட்டு தேய்ச்சோன்னா வந்துட்டு நம்ம கையில் இருக்க வேர்வையெல்லாம் எடுத்துட்டு அதை வந்துட்டு ஸ்ட்ராங்காக ஹோல்ட் பண்ணியே பிடிக்கலாம். நம்ம இந்த மாதிரி நிறைய வந்துட்டு ராக் கிளைம்பிங்கே போவாங்க எல்லாரும். அதுக்காக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்காக இந்த இடத்துக்கு வந்து ஃபுல்லாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிப்பாங்க. இங்கே பார்த்தாலே தெரியும் டிஃப்ரெண்ட் ஹேர்டில்ஸ் வந்து வச்சிருக்காங்க. நீங்க எப்படி புடிச்சு போலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே இதுவே வந்துட்டு புடிச்சு அப்படியே மேல போவாங்க. இந்த சென்டர்ல வந்து 2 சால் இருக்கு, 2 ரூம் இருக்கு. நாங்க ஒரு ரூம் இப்ப முடிச்சிட்டோம்னா எல்லாமே எல்லாம் பண்ணல. காவ்யா சொன்ன மாதிரி அந்த எல்லோ ப்ளூ இல்ல எல்லோ கிரீன் மட்டும் தான் பண்ணியிருக்கோம். இப்ப இன்னொரு ரூமுக்கு போய் மறுபடியும் எல்லோ, அந்த ரூம்ல இருக்க எல்லோ கிரீன்லாம் முடிக்க போறோம். சுரேன் சொன்ன செகண்ட் ரூமுக்கு நம்ம போயிட்டு இருக்கோம். அதுவே பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு, டனல் மாதிரி வந்துட்டு இருக்கு. டனல் மாதிரி இருக்கு, போயிட்டு ஒரு இடத்துல செவுர் மாதிரி இருக்கும். இது வந்துட்டு ஹாரிசான்டலாக ஏறணும்ல, அதை வந்துட்டு வேர்ட்டிக்கலாக ஏறணும். வேர்ட்டிக்கலாக ஏறி அப்படியே ஹோல்டிங் பண்ணணும். இந்த இதில் வாங்க அந்த இடத்த எப்படி இருக்குன்னு காமிக்கிறேன். ஜாலியா இருக்கா? You can do it. Now you're almost done. One right to another. No, there's No, you have to come. You'll have to put your foot first. There you go, one hand. Yay! அவ்வளவுதான். இந்த வேர்ட்டிக்கலில் பார்த்தோம்ல, நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ஹரிசான்டலில் என் ஃப்ரெண்ட் வந்து இப்போ ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க பாருங்கள். அப்படியே வந்து இதுக்கு வந்து நிறைய கோர் ஸ்ட்ரென்த் வேணும், கோர் ஸ்ட்ரென்த், ஷோல்டர் ஸ்ட்ரென்த்லாம் வேணும். அப்போ தான் வந்துட்டு புஷ் பண்ணி போக முடியும். ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். எல்லோவே வந்துட்டு நான் எல்லோ மட்டும் தான் இப்போ ட்ரை பண்ணேன். இந்த சைடு இன்னொரு சைடு கூட எல்லோ இருக்குது, அதையும் ட்ரை பண்ணணும். பார்க்க ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தாலும் செய்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. கையெல்லாம் ஓயுது அப்படியே. இதுக்கு நிறைய எனர்ஜி வேணும். ஆமாம், அது கூட வெர்டிகல் கூட ஈஸியா பண்ணிடலாம். ஆனா இதுக்கு கொஞ்சம் எனர்ஜி மூச்சு வாங்குது. ஒரு இது பண்ண உடனேவே மூச்சு வாங்குது. கீழே இருக்கிறத விட இது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்க மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆகுது. Now you're gonna have to believe. So you're gonna grab here first, and now believe there's one. No need for feet. You don't need it. Where you're going, you don't need feet. Extend your right hand, so there is one at the top. So yeah. Whoa, nice. Now you got it? Yay. Good stuff. You believe. அவ்வளவு வெரி மாப்பிளைக்கு. both your hands there. I did it with both hands and it worked out. Yeah, there is. Wow, you did it. There you go. No. You don't need your feet. Okay. Where you're going, you don't need feet. There you go. There you go. You did a mistake. You got it? Oh, so close. There you go. Now it's a bit annoying. Oof. Keep grabbing on the right.
Just grab, yeah. Also, you can just grab a ball. Yeah, it's pretty good. It's all about the feet. There's another foot on the left. It's okay. இப்போ நாங்கள் மூணாவது ரூமுக்கு வந்துட்டோம். மூணாவது ரூம் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ரூமை விடையும் செகண்ட் ரூமை விடையும் பெருசு. இப்போ நான் இதில் வந்துட்டு எல்லோ அண்ட் க்ரீன் ட்ரை பண்ண போகிறேன். போய் பண்ணுறேன் பாருங்க. சிங்கப்பெண்ணே ஆயுரனேயோடு செடையோடே. எனக்கும் வந்துருச்சு எல்லா ஸ்ட்ரென்த்தும். பயங்கரமான ஆள்ரா நீ. தாத்தாவை போய் பாக்குற சாக்குல ஜனங்க பார்க்க போறியாக்கு இல்ல. அங்க காவ்யாக்கு பின்னாடி பாருங்க ஒருத்தவங்க பயங்கரமா கிளைம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. மேபி அவங்களாம் ப்ரொஃபஷனல் மவுண்டன் கிளைம்பர்ஸ் நினைக்கிறேன். How did he climb this one? Jump. Let's go. This yellow seems tough. Oh, it's here. அவன் முடிச்சிட்டான். We'll do all the yellows. Okay. And then we will do all the, then start the games because first day for you, don't. No. I was asking like, we do like only one area or we'll go. No, but I wanted you guys to do that one. Wait, let's go slowly. But it's a yellow. Yes. Use your legs. Yeah. All get it. Vilchirri, Yeah, jump. Jump. fall on your back. Jump. It's basically twice your height. Wow. Jump. அவ்வளோதான், கடைசி ஒன் ஏற போகிறேன். ரொம்ப டயர்டாக இருக்குது, ஆனாலும் இதை பண்ணியே ஆகணும்னு சொல்லிட்டு ஏற போகிறேன். ஏறி முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு போக வேண்டியது தான். விடாமுயற்சி விஸ்வரூப வெற்றி.
கொஞ்சம் நெஞ்ச பேச்சா பேசுன மன்னர் பரம்பரை மண்ணாங்கட்டி பரம்பரை நீயே. அசிங்கமா விழுந்து நானே பண்ணேன். பயந்துட்டியா மேல போய் விழுறப்ப? இல்ல லைட்டா கீழேங்க கை கால்கள் உடஞ்சிருமோன்னு அந்த சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல அப்படியே விழுந்தா கீழே அடிபடுன்ற இதுலயே இருந்தேன்னா அதனால கீழே வந்து ஆனா டச் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் பேலன்ஸ் ஆமா முடிச்சுட்டு அது சரிக்கி 2 மணி நேரம் பண்ணியிருக்கோம். பயங்கரமா எனர்ஜி ட்ரெயின் பண்ணிடுச்சு இது. வீக்லி ஒன்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். பாப்போம் நெக்ஸ்ட் வீக்கும் கண்டினியூ பண்ண முடியுதா இல்ல என்ன. நாளைக்கெல்லாம் பயங்கரமா அடிச்சு போட்ட மாதிரி உடம்புலாம் வலிக்கும் ஃபுல்லா. பட் ஸ்டில் விடாமுயற்சி. அடுத்த வாரமும் வருவோம். How was it for you, Philip? It was okay. Had a good time. He's our climbing master. Right. So, I'm average. We're all learning here. Yeah. And we're doing okay. I think we're all getting way better though. Yeah. That's good. Cheers and thanks for the motivation. Yeah, it's all about trying, you know. We Yeah. keep going. We don't stop. Yeah. And hey, in the very first time, you can only really do the yellows. Now you're doing really good with the greens. Yeah, we are progressing. Yeah, I think it's good. Yeah. I think everyone's really getting better though. It's true. Yeah. எப்படி இருந்துச்சு இன்னைக்கு செஷன்? செமையா இருந்துச்சு. கை கால்லாம் வலிக்குது இப்பவே. நாளைக்கு தான் தெரியும் பெண்டு நிமிர போறதுன்னு. ஆமா செமையா எனர்ஜி ட்ரெயின் பண்ணிடுச்சு. இருக்கிற எல்லா கிரீனும் எல்லாவும் பண்ணோம். முடியல. ஏறி ஷோல்டர்லாம் வலிக்குது. கை முக்கியமா இந்த இடத்துல வலிக்குது. அப்புறம் அந்த கிரிப்பு பிடிப்பல என் கையெல்லாம் போயிருச்சு. இங்கெல்லாம் கொப்பளம் அந்த மாதிரி இருந்துச்சா அதுல தோலே உறிஞ்சு போச்சு. எனக்குமே கையில காப்பு காய்ச்சிருச்சு. அந்த அளவுக்கு ஹார்டா இருந்துச்சு. எஸ். உங்களுக்கு இவங்க கிட்ட கேட்போம். உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சு? நல்லா இருந்தது. நான் முன்னாடி பண்ணியிருக்கேன். ரொம்ப நாள் பண்ணணும்னு ஆசை. அதனால சூப்பரா இருந்தது. ஸ்டார்டிங்ல செம்ம பயமா இருந்தது. அப்புறமா இட்ஸ் லைக் ஓகே ஃபைன். ஏன்னா நான் ஸ்டார்டிங்ல ஃபர்ஸ்ட் இது பண்ணும்போது அந்த ஹைட்ல இருந்து கீழே விழுந்து அப்பயே ஓகே நம்ம சாவல அப்படின்னு சொல்லி ஆமா இந்த இட்ஸ் லைக் ஓகே ஃபைன் பரவாயில்ல. ஆனா கொஞ்சம் நல்லா ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்தப்பலாம் இந்த நல்லா மசில்ஸ் டம்மன்னு விழுந்துது. இந்த மசில்ஸ் கால் தை மசில்ஸ் ஃபுல் நாளைக்கு தான் வலி தெரிய போகுது. ஆல்ரெடி வலியில தான் வந்து இதுக்கு அப்புறம் போயிட்டு ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு நாளைக்கு ஆபீஸ் வேற போகணும் நாங்க. ஓகே இன்னொரு நாள் இன்னொரு வீடியோட நாங்க உங்களை சந்திக்கிறோம். Until then it's bye from Kavya and Suren, Shashank and Aishwarya. bye bye. Bye bye.